Hi, my dear students. Welcome back to my channel. So, welcome back to SSLC 2024 Final Examination Revision video series. So, we have successfully completed 9 days of revision. So, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ revision completely based on application type questions, my dear students. So, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ concept related doubt ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಟು ಮೈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ SOS ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ or related to physics area. So physics related agi magnetic effects of electric current, so idakke related agi numerical sums agirbodu ellavanna upload ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. So any videos related to physics, please click on the playlist. I'll physics ಅಂತಾನೆ ಒಂದು playlist ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. Please click on that, and if you want any particular videos, please watch there. And apart from that, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, we also upload some of the application type questions even from the physics. Okay, so saying so much, I'll be starting today's class. I welcome each and every student who are present in today's live. So to begin with, as usual, one the quote mukantra begin marna. So today's quote is, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Yes, my dear students, so you all are looking for something great that you can do in the examination, but adu hege sadhya agutte, your effort should be there. So without wasting the time, day and night, if you keep working, definitely you all can achieve whatever you are looking for. Okay, saying so much, continue ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ. And as usual, one more important thing ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, anyone who are feeling difficulty in solving application type questions in mathematics, so even Deepa ma'am has started teaching you application type questions, so do watch all the application type questions from her channel, DVS Math channel. So DVS Math channel na ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೆಸನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ application type questions, most frequently asked questions, and most expected type of questions. So ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay, if you want the chapter revision, please watch marathon series from the playlist. So now we are focusing directly on the application type questions. Okay, right. So the first question, nota barana, the first question. Sagar saw a beautiful rose and smelled it. Sagar saw a beautiful rose and he smelled it. As he was smelling it, he happened to touch a thorn and pull his hand away. So state two differences and similarities in each way, that is in the way the nervous system performs the actions anta kelta idare. Okay, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸಾಗರ್ ಸಾ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಗರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಸ್ ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್, he happened to touch a thorn. ಅವ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟೂ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಥಾರ್ನ್. ಓಕೆ, ಥಾರ್ನ್ ಅವನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು he pulled his hand away. So state two differences and similarities each in the way the nervous system performs two actions. ಎರಡು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So in both the cases ಏನಾಗುತ್ತೆ, similarities ಏನು, in both the cases the signal is initiated by receptor. So anything, okay, anything ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ is nothing but change in the environment for which you respond.
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ in this case, which is the stimulus, one is smelling and is also came in contact with touching the thorn. Okay, stimulus may be whatever it is. The signal is initiated by what? The signal is always initiated by receptor. Nenpitkoli, the signal is always initiated by receptors which is located at the specific sense organ. Say for example, in the case of nose, smell ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ nose use ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್. This is a receptor. Olfactory is the receptor which is present in the nose. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It help in smelling. Next, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಚ್ಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದ ಥಾರ್ನ್. ಥಾರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು? ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್. Okay, our skin got to know that. So remember, in both the cases, signal is initiated by receptor which is located at the specific region. Okay, and one more thing what you have to write here is, see, in both the cases neurotransmitters are released and also accepted by the neurons to carry the impulse. Neurotransmitter. What is happening in neurotransmitter? Nenpitkoli. See, I am talking about the similarities first. Firstly, I am talking about the similarities. Neurotransmitters andre enu? The transmission that takes place with the help of neuron. What kind of transmission that takes place? Say for example, when he touched the thorn, what happened? These receptors, Nenpitkoli, these receptors, ee ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. So these receptors, what happen? They carry the information. They carry the information with the help of what? They carry the information with the help of neuron. Just rough ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, how exactly the information is carried? The information is carried in the form of electrochemical impulse. Nenpitkoli, the information is carried with the help of or through electrochemical impulse. Electrochemical impulse ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, because in this situation if you touch the thorn, what happened? Immediately you are reacting for it. ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು? The information has to travel very fastly. Receptors are receiving the information from the external environment and it is passing towards the neuron. And the neuron carries the information as neurotransmitters. That means in the form of electrochemical impulse. Okay, so ಈ receptors ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will pass on to neuron and from neuron who will carry? Sensory neuron will carry. Sensory neuron will carry the information. Okay, so just pathway explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ similarities ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ similarities ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾತ್ ಹಿಯರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ವೇನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ the differences. Two similarities and two differences ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What are the differences? I hope you understood. So exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆನ್ಸರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Firstly you want to write that in both the cases the signals are initiated by receptor. That is the first point, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, receptor ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Second point ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? In both the cases neurotransmitters are released and accepted by neurons. Okay, so which neuron first receives the neurotransmitting information? That is the sensory neuron. Okay, so this is what you want to write. So differences, let me finish this. Okay, to carry impulse. Next ಬಂದು differences. Difference ಏನು? See, the action of smelling and pulling the hand, they both are completely different. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, very easy.
ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. See, the action of smelling of the rose is voluntary action. See, it is that if you want to know the smell of the rose, you can take in your hand and you can smell. This is voluntary. What is voluntary? Voluntary is nothing but anything which performed by yourself. Voluntary action anta ide. The actions which are under your control. Basically, we say the actions which are under your control. See, smelling is under your control. If you want to smell the rose, definitely you can smell. If you don't want, you can leave it. Ashte. Okay, now this is voluntary. Smelling is the voluntary action. Whereas pulling the hand, in that case, yavaga thorn touch aitu, pulling the hand. So pulling the hand, it is involuntary in nature. It is involuntary in nature. Because that is not under your control. The event is happening like that. Okay. So illi mattinond point ಏನು add ಮಾಡ್ಬೋದು? See, the smelling, while smelling the rose ಏನಾಗುತ್ತೆ? Nerve impulses reach the brain. Okay. When you're performing this action, see what happened? Your nose is receiving the smell and that smell will reach to the brain. The smell will reach to the brain. Okay, and what happened? The feedback again is being given back by the brain only. Okay, whereas when you touch the thorn, what happened? The nerve impulses travels only directly to the spinal cord. It is an involuntary action, and this involuntary action is directly reaching to the spinal cord. Why? Because pulling the hand is a kind of involuntary action, and basically this involuntary action is an example for reflex action. What kind of action is this? This is reflex action. Artha aitu anta ankotini. See, question swalpa simple agidru kuda explain maduvanta ondu way idella, that should be very very appropriate. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Clear alva? So once again, I welcome each and everyone who are present in today's live, my dear students. If you're finding this video useful, don't forget to share this video. It's a sincere request. Share all those videos which I am forwarding for your examination preparation. Clear aitu alva? So any other doubt you have, let me check the chat section. Okay, most of you are giving the answer, correct. So somebody is asking, ma'am, what is neurotransmitter? Alva? So I told you already, neurotransmitters are nothing but what? They are the chemical messengers. That means ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, the messages will pass as electrochemical impulse ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? So what is that? It is a chemical messenger. That means the messages from one part of the body is going to other part of the body with the help of chemicals. Okay, it is nothing but chemicals. So that is what we call it as neurotransmitter. Clear aitu alva? Right. So most of you are answering, yeah. So related to biology, please let us talk now. Anything which is not related to biology, chemistry questions, I can answer at the end of the session, my dear students. Okay, yeah. So I hope you understood this. Let's get into the next sub question kuda illide observe ಮಾಡಿ. Are all involuntary actions reflex actions ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ pulling out the hand ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, those actions are called as involuntary actions. So are all involuntary actions are reflex actions ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So you should know that are all involuntary actions are reflex action. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಬೇಡ, ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಸಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಬೇಡ.
ಹಾರ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬೀಟಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಬೀಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ an involuntary action. But this involuntary action cannot be an example for what is that, reflex action. Haudalva? Heartbeat is not a reflex action. So hagagi, what are they asking? They're asking, are all involuntary actions are reflex action? No. No. First answer en baribeku, no. Okay. Next en baritira, most of the involuntary actions, they do not require a stimulus. They do not require a stimulus, mainly to occur or perform any kind of actions. So ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ರಾಮು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೂಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ನಿಯರ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ರಾಮು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ among this 4 option, go through all the 4 option and tell me which is the correct option here. So first option is more growth in the well lit region ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ, ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, more growth in the region away from the sunlight due to diffusion of auxin hormone. Third point, more growth in the well-lit region due to diffusion of cytokinin hormone, and more growth in the region away from the light due to diffusion of cytokinin hormone anta ide. So which is the right answer here? Okay, most of you are giving right answer. Yes, you okay, Bhuvana, okay, many of the students are giving the right answer. Correct. Most of your answers are correct. See, ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು? See, when a potted plant is kept, ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಯರ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ಫೋಕಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ, ಮೋರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ to diffusion of what hormone? Auxin hormone, but this is away from the light. For example, ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೌ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಶೇಡಿ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿನ್ ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದ ವೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ answers anybody is given, please correct it. So ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಟ್ ದ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಲೌವಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಇಲಾಂಗೇಟ್. ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ direction. That means towards the shady region. So shady region ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿ ಕ್ವೆಶನ್. So the question is, given below are some disorders noticed in some patients. It could be due to malfunctioning of which part of the brain ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
So given below are some of the disorders noticed in some patients. It could be due to malfunctioning of which part of the brain. Okay, so first disease ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪಾಂಡುರಂಗ, followed by Shreyash, followed by Suguna, and Chetan also has tried answering by giving the exact part of it also. Okay, many of you have given the right answer. So illi this is not an option. Tumba jana options answer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫುಲ್. ಸೊ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಸೊ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಎನಫ್, ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್? ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್. ಸೊ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ about your hunger, it will tell you about your sleep. Okay, it will tell like how much to eat, when to eat, and it will also tell about your thirst. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ sleep cycle, hunger, thirst, all these related issues. Okay, next bandu lowered ability of salivate. Lowered ability of salivate. Who will help for lowered ability of salivate? Okay, for second one most of you are writing answer as medulla. Exactly correct. So medulla is the right answer. Okay, medulla is the right answer. So lowered ability of salivate. Salivate ಅನ್ನೋದು ಏನು? Is it a voluntary action or an involuntary action ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is an involuntary action. See, all the involuntary actions related to your brain is controlled by the hind brain. First of all, write hind brain. So in the hind brain, which part will control? It is your medulla. It is your medulla. So medulla is also called as medulla oblongata. So medulla will control all the involuntary actions, and this medulla is present in the hind brain. Okay, clear. Next, difficulty in maintaining the body balance and body posture. See, body balance and body posture is related to again hind brain. Most of you are giving the right answer. So which part of your brain will help in maintaining your body balance and posture? It is cerebellum. Cerebellum help in maintaining the body balance and posture. Okay, correct. See, walking in the straight line, walking in the zigzag line, riding the bicycle, all these are related to cerebellum. Clear aitalva? So this cerebellum is also present in the hind brain. It is also present in the hind brain. So clear aitalva? Let's enter to next question. How does blood sugar level get regulated in human body ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How does blood sugar level get regulated in the human body? First question. So ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? First of all, blood sugar ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ this is related to pancreas. This is related to pancreas. Why? Because pancreas releases a hormone called insulin, and this insulin hormone help in regulating the blood sugar level. So what are you supposed to write in the examination? How does blood sugar level get regulated in the human body anta keldaga? So you should write when sugar level in the blood is raised. Regulation andre eno? Meaning. See, the meaning of regulation or regulating andre when your blood is increased by the glucose level, then your pancreas has to detect that. Pancreas ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. In that condition, your pancreas has to release more of insulin. Why? Because your blood has more of glucose. Similarly, if your blood has normal level of glucose, then even then what happened? The pancreas has to detect that condition and it has to release the required amount of, required is nothing but the normal amount of insulin. Okay, this is what we call it as regulating. So it is not that ella time allu pancreas same amount of insulin na produce ಮಾಡಲ್ಲ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೈನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, so what are you supposed to write in exam? When the sugar levels in the blood rise, what happened? They are detected by the cells. They are detected by the cells of what? The cells of pancreas. They are detected by the cells of pancreas. So these pancreas will respond. How are they responding? They are responding by secreting more amount of insulin. Okay. As a result of it, what happened? The blood sugar level will be maintained. Okay. Similarly, when the glucose level, that is blood sugar level will falls, when the blood sugar level will falls, even then what happen? The pancreas has to detect and insulin secretion has to be reduced. Required amount alli ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು secrete ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this is actually called as feedback mechanism. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So if you're finding this video useful, don't forget to share this video. So this is called as feedback mechanism. Okay, this is called as feedback mechanism. Okay, artha madkoli. This is very important. Next prashne enide nodi. Which hormone is secreted into the blood when you are under stress? So let me see like who is answering for this question. So I could see that Viresh has answered first, followed by many of them are answering. Sanvi P is answering, Manjula is answering, Indumati, Suguna, Yashaswini, many of you are answering. Good. See, stress hormone anta heldaga, we have stress hormone so called adrenaline. Adrenaline is the hormone. This is called as emergency hormone, or we can also call this as stress hormone. Basically this hormone is released by adrenal gland. Where is adrenal gland? Adrenal gland is present just above the kidney here in this region. So this adrenal gland releases a hormone called adrenaline hormone, and this hormone is called as stress hormone. So next ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, name the gland that secrete this hormone. Gland also I told you already. Secondly, how does it help the body to cope up an emergency situation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So for example, if you are in an emergency situation, how adrenal gland is helping you to release adrenal hormone? What are the changes that is taking place in your body? Adu baribek exam alli. See, basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, adrenal gland adrenaline hormone ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ when you are under stress, when you are under some dangerous condition, immediately what happen, as adrenaline hormone enters to the blood, direct agi idu blood alli enter aadaga, the changes that takes place in your body are, firstly your breathing rate increases. See, breathing rate increases. ನಿಮ್ಮ breathing rate increase ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ heart beat increase ಆಗುತ್ತೆ, your heart beat level increases. Okay, your blood pressure also increases. So blood pressure also increases. These are the things that you need to write in the examination. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, so the next question nodi, a pot that has growing seedling is kept in a dark room. Okay, there is a pot. See, whenever I read question I assume. Okay, so there is a pot. So in this pot what happened, the seed is there. So the seed is growing, but it is kept in the what kind of room? A dark room. This seed which is present in the pot is kept in the dark room. But now what I am doing here is, I am placing a burning candle very close to this pot. Okay, when I place the burning candle, see they have given burning candle is placed near it for few days. Okay, the top part of the seedling bend towards the light. What kind of light? The light which is released by the candle. So this is bending towards this candle. Okay, so this is because anta kelta idare. What is this because? This is because, okay, very good, most of you have given the right answer. This is because of
Phototropism. What is phototropism? Photo is nothing but light, tropism is nothing but movement. Andre movement of plant with respect to light. Movement of plant with respect to light, we will call it as phototropism. Clear aitu alva? Right? Okay, no doubt. So let's enter to the next question. Next question nodana. The next question is, mention the functions of plant hormones. Ili auxin matte cytokinin kelta idare. So I request all the students to learn the functions of all the plant hormones as well as the hormones released by the animals. Auxin, cytokinin, gibberellin, 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 and abscisic acid, ABSCISIC. See, you need to learn the functions of all the 4 plant hormones followed by even the animal hormones. Okay, first, what is the function of the hormone, that is auxin hormone? See, auxin is basically synthesized at shoot tips. Nenpitಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ auxin? Auxin is synthesized at shoot tips. Shoot tips ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, what is the main function of auxin? Auxin help in cell elongation. Nenpitಕೊಳ್ಳಿ, auxin help in cell elongation and this also help in phototropism. Why? Because when cell is getting elongated, what happened? The plant is bending towards the sunlight. This movement is called as phototropism. What is it called as? It is called as phototropism. So example ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. Phototropic movement is because of the type of hormone. Name that hormone ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Phototropic movement is because of the auxin hormone. Okay, followed by cytokinin. What is the job of cytokinin? Cytokinin help in cell division. Cytokinin help in cell division. So majorly cytokinin ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ in the case of seeds and fruits. In the case of seeds and fruits, cytokinin hormone is released in more amount. Why? Because see, seed will develop, the fruit also keep developing, that means it increases by its size. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, more amount of cytokinin hormone can be seen in the case of seeds and fruits, and the main function is it helps in cell division. Gibberellin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It helps in growth of the stem. Helps in growth of the stem. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it helps in growth of the stem. See, don't bother, text book ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. That is very importantly you need to understand. Whatever the points given in the textbook, only that point they'll ask. They don't ask which has been not given. So you should focus on it. And finally we have abscisic acid. Abscisic acid is a kind of hormone. Basically we call this as growth inhibitor. What do we call this as? We call this as growth inhibitor. Inhibitor andre enu? It stops the growth. So plant cannot keep growing. ಏನಾಗುತ್ತೆ, plant one certain height ಗೆ grow ಆಗುತ್ತೆ and then it will stop. So the 3 hormones which will promote the growth of the plant are auxin, cytokinin and gibberellin. And the one hormone which is stopping the growth of plant is the abscisic acid. Abscisic acid ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It stops the growth of the plant. Okay, so basically this is the growth inhibitor. So what should be your answer? It inhibits the growth. It inhibits the growth. That is very importantly you need to write. Example is wilting of leaves. So most of the students ask about ethylene also, but ethylene ಬಗ್ಗೆ exam ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. Why? Because this is not given in the textbook. Which is not given in the textbook, they have not given. So some of the students are focusing on other than the concepts here. Please make sure that I'm going to hide once again if I see this kind of hashtags with which is not needed for your examination. Please focus on what I'm telling. This is very important. Okay, fine. So let's enter to the next question. The next question is, imagine the following situations. The first situation is clapping at the end of program, and the second situation here is fluctuating the blood pressure in the body. How the situations are functionally different, give reasons anta kelta idivi. See, idanna board exam alli kelidare. This is very important. They've asked this question in the board examination. So what you are supposed to write?
Okay, so you are supposed to write, first of all, clapping at the end of program andre this is basically voluntary action. See, if you're sitting in a program and if you feel like clapping, then you can clap. If you're not feeling like clapping, you can avoid it. That's your choice. Okay, so anything which is of your choice and anything that can be done by yourself or the action which is under your control, we'll basically call it as the voluntary action. So clapping at the end of program is a voluntary action. Okay, secondly, fluctuating the blood. See, fluctuating the blood means, see, the flow of blood basically in your body cannot be controlled by you. Correct? So anything which has not been controlled by you, we basically classify it as involuntary action. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? Involuntary action ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು? ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ all the voluntary actions are controlled by the forebrain. So in your forebrain, whatever the regions are there, they are designed in such a way to control all the voluntary actions. When I talk about involuntary actions, the actions which are not under your control, they are being controlled by the hindbrain. Basically heartbeat, blood pressure, all these things are controlled by the medulla oblongata ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕಾಫಿಂಗ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೆಟಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ forebrain. Whereas fluctuating the blood pressure in the body is an involuntary action, but it is controlled by hindbrain because these are not under our control. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ನೆವರ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೋಲ್ಡ್. Based on these concepts only they ask the questions in the final examination. Okay, clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Next question ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Next question, we withdraw our leg when stopped on thorn unknowingly. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? We are walking on the road. So when we are walking on the road, suddenly what happened? I just came across a thorn. So ಒಂದು thorn ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದೆ. So immediately what am I doing? I am removing my leg from this region. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ರೇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಗ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸಿ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಕೇಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಥಾರ್ನ್, ಏನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, that is called as stimulus. So the moment you came in contact with thorn, ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ you need to write receptors. What are receptors? Receptors are the specialized tips. They are present in every sense organ. Okay, you have 5 sense organ. In all the sense organs there are receptors. So ಏನಾಯ್ತು? The moment you stamp the thorn, receptors has received the stimulus. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, receptors ಏನಾಯ್ತು? They received the stimulus. That means the change that is happening. This message which is received by the receptor will be carried by a type of neuron. See, ಏನಾಗ್ತಿದೆ? You're responding. That means somebody is helping you to respond. Alva, who is helping you to respond? The neurons are helping you to respond, but there are different neurons which is coping up with this situation for you guys to respond. Okay, so ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಕೇಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಥಾರ್ನ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ from the receptor. Sensory neuron ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It carries the information from the receptor, and this information is carried towards the which part of your body? It is carried towards the spinal cord.
Why? Because this is the reflex action. Any reflex actions that you perform when you touch a hot water, suddenly when you came in contact with the flame, okay, so any kind of reflex actions are controlled by spinal cord. Okay, but the messages are carried to spinal cord with the help of sensory neuron. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೆಸೇಜಸ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಾರನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಬೈ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್. After the messages get processed, the information is coming out of the spinal cord, and that information is carried by a type of neuron called motor neuron. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, motor neuron ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So this motor neuron will bring back those information to the effector organ. Effector ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀಜನ್? ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಏನಿದೆ, that is the effector organ. Because you came in contact with the thorn, right? So which part of your body has came in contact with the thorn? That is the leg. So that is effector organ. So istella process within fractions of seconds alagate. That is why it is called as reflex action. Okay na? So effector organ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆ ಒಂದು ಥಾರ್ನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗೇನು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಫರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಈವೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ಅ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ came in contact with stimulus, receptor ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will sense the stimulus. Those receptors present in your hand carry the information through sensory neuron. Sensory neuron ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will bring the information towards spinal cord. Spinal cord ಅಲ್ಲಿ information process ಆಗುತ್ತೆ with the help of relay neuron. Relay neuron ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Information will be given out, and that is been carried by motor neuron, and finally it reaches the effector. This is what happening in all the condition. No changes. Here ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ? ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. And if anybody is not still clearly learn to write the human brain diagram, brain ಮತ್ತೆ heart ಎರಡು diagram ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು step by step ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. Please go through that video. After watching that video, I am sure that you'll learn in writing the brain and heart within 2 minutes. Definitely. So ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Please go through those videos are available in the playlist. Let's get into the next question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? This is reflex arc. So far whatever I have discussed with you, okay, so those actions are controlled by this arc only. Okay, so what is its general function anta kelta idare? Reflex arc ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It respond for sudden or automatic actions. It responds for sudden or automatic action. So reflex arc ಬಗ್ಗೆ describe ಮಾಡೋಣ. What is reflex arc? It is the pathway. Reflex arc is the pathway involved. Reflex arc is the pathway involved in reflex action.
What is reflex action? Reflex action is the sudden or automatic response to stimulus. Okay, this is the first thing you need to write. Reflex arc aitu, pathway aitu. Next nodi, mention the functions of the parts labeled as A and B anta kottidare. So this is your A and this is your B. Okay, so tell me, what is this part A and part B? Part A ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, part B ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ you need to say. See, part A, most of the students ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಸವರಾಜ್. ಬಸವರಾಜ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ಆಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯುವರ್ ಎ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Sensory neuron, it carries the impulse from where? From the receptor. Okay, this is basically sensory neuron. This is basically sensory neuron. Yen baribeku? Carries, it carries messages or impulse. It carries the impulse, okay, from receptor, from receptor to spinal cord. Basavaraj, your answer is correct. Okay, from receptor to spinal cord. So this is what you want to write. Next, B. B ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what is B? So most of you are telling motor neuron. Motor neuron ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? Shoya, by request you please concentrate on what we are telling. I know that you may be a cricket lover, but this is an examination time, like wherein you have to keep concentrate on what you have to learn. Okay, so the first correct answer is given by Suguna, I feel. Okay, so this is not the motor neuron. This is basically effector. You can see there is effector. This is effector. See, this is receptor. This is effector. And you know, then we have sensory neuron and this is motor neuron. Clear aitalva? So clear aita nim doubt? So sensory neuron yaudu, motor neuron yaudu, correct agi tilkolli. It's very important. Just a second. Okay, I hope you clear with this. So we also need to write the answer for what is basically effector is doing. Okay, what is basically effector is doing? Let's check with that answer. I'll write. So effector ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Basically it will respond to stimulus. Effector ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Effector responds to stimulus. Responds to stimulus. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? effector respond ಮಾಡುತ್ತೆ. Clear ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So these are the two things. If you're finding this video useful, don't forget to like this video, students. I want maximum of you to like this video because it has to share to everyone who are studying SSLC. Okay, right. So I repeat, some of you are still in confusion. I repeat, question nodi, name the given structure anta kottidare. This structure is reflex arc. Okay, what is its general function anta kelta idare? Reflex arc ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It is a pathway which is involved in reflex action. Next ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, what is A and B? See, this A is basically sensory neuron. Okay, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಈ ರೀಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಜನ್, this is called as effector. Effector ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will respond. ನೀವೇನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ effector is responding. I told you about the sequence. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? These structures in the animals are said to be more efficient to give quick responses. Why ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Why? Because it is giving or it is helping you to respond very quickly. Okay, so ಯಾಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? Why? Because ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ is developing in some animals where thinking process of your brain is not so fast.
ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ದ ಥಾನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನೆವರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯೋರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಈವೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್? ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. Why it is developed? Why? Because see, our thinking process takes some time to perform some action. Hagagi, okay, in case of any emergencies, an animal can be saved itself from the dangerous conditions. So that is why reflex action is more efficient. Clear aaytu ankotini? Reflex action is more efficient. Okay, let's get entered into the next question. Let's see who will answer for this firstly. Okay, an example for positive geotropism in the plants anta kelta idare. Geotropism andre enu? What is geotropism? Geo is nothing but gravity. Tropism is nothing but movement. So movement of plant with response to gravity, we will call it as geotropism. ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೀಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, towards the gravity. Anything we throw, what happen, it get back to the earth because of gravity. And the shoot is growing above the land. See, this is called as shoot and this is called as root. Our ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ an example for positive geotropism. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ positive geotropism. Which part of the plant is showing positive geotropism here? That is root. So root shows the positive geotropism. Whereas root ಆದ್ಮೇಲೆ shoot ಏನಿದೆ, ಈ shoot ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, even you keep the plant reverse, ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, shoot always grow above the soil. So this is showing negative geotropism. Okay, shoot is an example for negative geotropism, whereas root is an example for positive geotropism. Hagene, you can also take this in condition of photo. Positive phototropism, negative phototropism kuda helbodu. Here, shoot is an example for, see, positive phototropism. Shoot is an example for positive phototropism. Root is an example for negative phototropism. Yake? Because shoot grow above the soil, it focus towards the sunlight, whereas root grows below the soil, it is not focusing towards the sunlight. Okay, hige they may ask in examination positive and negative with respect to the parts of the plant. You should be ready to answer. Okay, so nodi next ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, which part of the brain is responsible for this ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Firstly, I am asking about intelligence. Which part of your brain is responsible for intelligence? Can you guys tell me? Intelligence related issues. Okay, Yogavati, I think Ramchandra, you have given the first correct answer, followed by Chetan, and many others have given the right answer. So intelligence anta heldaga, this is related to your forebrain. This is related to your forebrain. In the forebrain, which part it is? Cerebrum. Cerebrum is called as seat of intelligence. All the memory related issues will be controlled by forebrain, that is cerebrum present in the forebrain. Similarly, riding a bicycle, this is body balance and posture. So body balance and posture is controlled by cerebellum. Body balance and posture is controlled by cerebellum, and this is present in the hind brain. This is present in the hind brain. Next we have vomiting. See, vomiting, sneezing, coughing, it is controlled by what, children? Let me see who will answer first. Vomiting, okay, Uday has given the first right answer, followed by I think an ID with color zone, followed by Rupa and Rashmi has given the right answer. Vomiting, sneezing, coughing, all these are related to medulla. They are all involuntary actions.
This is also present in the hind brain. Next, controlling the hunger. ಇದಕ್ಕೆ related ಆಗಿ ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Controlling the hunger. It is related by what? It is related by hypothalamus. Again, correct firstly is given by Shilpa Reddy. Shilpa Reddy and Panduranga has given the first correct answer. So this is controlled by hypothalamus. Hypothalamus ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ hypothalamus ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you don't have control over eating. If you start eating, you keep on eating. If you sleep, you keep on sleeping unless and until someone come and intimate you. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ hypothalamus ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ hypothalamus ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. What happens if hypothalamus get damaged? If hypothalamus get damaged, what happens? You don't have control over eating habits. You don't have control over sleeping habits. All these things will happen. Okay now? Right. Okay. So let's check with other question. So how is brain and spinal cord is protected against mechanical injuries? ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, basically the brain is protected by a hard, okay, the brain is protected by the hard part. So this is called as skull. Okay, skull protects the brain, and apart from that, below the skull we have many layers. So these layers are present below the brain. So that is below the skull, above the brain. Brain na mele, skull na kelagade. There are some layers. These layers are called as meninges. What are they called as? Meninges. So meninges ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Meninges ಅಲ್ಲಿ we have a fluid called CSF. CSF ಅಂದ್ರೆ cerebro, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CSF ಅಂದ್ರೆ cerebro spinal fluid. CSF ಅಂದ್ರೆ ಸೆರೆಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಲ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೆರೆಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಶಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ CSF and your brain is protected by a hard covering called skull. Similarly, when I talk about spinal cord, your spinal cord is protected by vertebral column. Nenpitkolli, your spinal cord is protected by vertebral column. Vertebral column andre enu? It is your backbone. Okay, it is your backbone. Your backbone is protecting your spinal cord. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right? So ನೋಡಿ, exam point of view ನಲ್ಲಿ Kushwant is asking about CFC. What is CFC ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? CFC ಅಂದ್ರೆ chlorofluorocarbon. This is one of the agent which is damaging the ozone layer. This is one of the layer which is damaging the ozone layer. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right. So ನಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನೀಡೆಡ್, okay, if you are in need of any revision for control and coordination, today evening I'll be just revising the points which can be asked in the examination. These are the questions, but let's also focus on the concepts. So if you are interested, I'll be starting the class at 9 p.m. So evening 9 p.m. ge nan class start ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that I can revise all the other points. Uday is also asking about comparing the nervous system and hormonal system. I'll explain, Uday. It's already 7:10, so even I also have to move for school, so hence kindly excuse now. So we will discuss all these concepts related issues in the evening session. Okay, so are you okay? Right, okay, most of you telling yes ma'am. Fine, then see you all at sharp 9 p.m. in the evenings to discuss the concepts which is related to control and coordination. Okay, so ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೂಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, the main aim of doing these videos are just to make all the SSLC students to solve all the types of application type questions.
ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಡೇ 5, ಡೇ 6, ಡೇ 7, ಡೇ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ 9 ಇಷ್ಟರದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಆಲ್ sharp at 9 p.m.